To our fourth speaker for today, and that is architect Senaka Perera. He is a well-renowned architect who is an out-of-the-box thinker, and his interest spans way beyond architecture. And today, he will be talking to us on what is architecture and why you need it. Over to you, architect Senaka Perera. Hello everyone. Uh, Let me just quickly introduce myself. I'm architect Senaka Perera. I have been in this field for 30 years. I became a chartered architect in 2005 and I ventured out on my soul journey as Shastra Architects in 2010. Throughout these years, I have been creating living space that are harmonious with my soul. And as the years pass by, my investigation into the matters of the soul have led me to elevate my design philosophy and my creation to one that is deeply connected with my clients. And recently at a forum, a question was raised by a member of the audience. He asked, "What is architecture?" This is a very interesting question, especially as more and more people seems to be offering architectural services without the professional knowledge or experience. So I thought about this question for some time and came up with a simple example to try and explain this complex subject. We will be exploring this question today with reference from our history and my own work in this field. Today, I will take you to Anuradhapura to take a glimpse of the proud history we talk about, one in which kings and men were intellectually more advanced. The true treasure of our country is the intellectuality of our people, which sadly is lost today. And there is a saying, architecture is the soul of our civilization. And I feel that this is true about our history. Their minds were rich and they were able to create and design their living spaces and lifestyles in the way that enrich their well-being and spirituality. At a time like today, where we must research for the wealth of this country, I think we should dig deep and rediscover our intellectuality. We must elevate our thinking to dream of a better future. And I invite all of you to explore this potential with me and dream together about creating a wholesome environment in which everyone can prosper. So I have to explain. Now the question is asked, what is architecture and why you need it? Now that is the question now people are asking. So why they are asking? So I will read this little bit. That was written in the panel behind. What is architecture and why you need it? Architecture is connecting intellectual people in a design space. If not, there is no requirement for that space. If I am a great architect, then I order to continue my work and keep the legacy alive. I have to pass my knowledge on to a student, a Golia, a student that connects with my soul,
a soulmate in architecture, so to speak. When this happens, the teacher-student relationship will be like a seesaw, that one is going up and other one is going down. Where both are equals and actions of both reciprocate. In the same time, my responsibility as an architect is to bring my client to the level of a soulmate, make the client understand the soul and purpose of my architecture, so that he or she can enjoy and use the space more meaningfully. My knowledge of that space is then passed on. That is my connection with my client. Together we transform a space into a place where we connect intellectually. And this space and this practice must continue, connecting individuals, communities and societies, writing history and modeling the future with architecture. Give me a minute. I need to read this in Sinhala also, then others can understand. වාස්තු විද්‍යාව යනු කුමක්ද? එය අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? වාස්තු විද්‍යාව යනු නිර්මාණාත්මකම නිම වූ අවකාශයක් තුල බුද්ධිමතුන් අතර සිදුවෙන අවබෝධාත්මක බැඳීමකි. එය එසේ නොවන්නේ නම් ඒ අවකාශය සඳහා අවශ්‍යතාවයක් නැත. මම සාර්ථක වාස්තු විද්‍යාඥයෙකු නම් මගේ දැනුම හා ලෙජසිය ජීවමාන තබා ගැනීමට නම් මට ගෝලයෙකු අවශ්‍යයි. ගෝලයෙකු යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මගේ කලාවද නිර්මාණයද මගේ හදවත නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට සමත් මාහා ආත්මිකව බැඳෙන පුද්ගලයෙකි. සැබවින්ම ඔව්, ඇය මමම වෙමි. ඒ ආකාරයෙන්ම වාස්තු විද්‍යාඥයෙකු හැටියට මගේ වගකීම වන්නේ මගේ සේවාදායකයා එවැනි ආත්මික ගෝලයෙකු බවට උසස් කර තැබීමයි. මාගේ නිර්මාණයේ අර්ථය හා අරමුණ ඔහු ඇය නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ නම් එය සේවාදායකයාට හැකි වෙනවා. එම සේවාදායකයාට හැකි වෙනවා තමන් සඳහා නිර්මාණය වූ ඒ අවකාශය උපරිම ප්‍රයෝජන හා ආස්වාදය භුක්ති විඳින්නට. එවිට මාගේ දැනුමේ සංක්‍රමණය සම්පූර්ණ වේ. මාගේ සේවාදායකයා සමග මට ඇති බැඳීම එයයි. සේවාදායකයාත් වාස්තු විද්‍යාඥයත් එකට එක්ව යම් අවකාශයක් ඔවුන් අතර අවබෝධයෙන් බැඳෙන යථාර්ථ ස්ථානයක්, අර්ථවත් ස්ථානයක් බවට රූපාන්තරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වාස්තු විද්‍යාවයි. වාස්තු විද්‍යාව හරහා මෙම ක්‍රියාවලිය පුද්ගලයන්, ප්‍රජාවන් හා සමස්ත සමාජය අතර පවත්වා ගත යුතුයි. මන්ද ඒ තුලින් ඉතිහාසය ලියවෙන අතර අනාගතයේ හැඩගැස්සෙනු ඇත. Now, this shows a building that I have recently completed in Moratuwa. This is a furniture showroom. So you can see the picture. So in this design, I have successfully completed this. Now this is like a shock for the area, because in Moratuwa that area is like a lot of congested area and there are no buildings. There are so many buildings, 3-story, 4-story, 5-story, but all those are not designed by architects. So suddenly I went there and I have done something. So now I am going to talk about that. Before that, now I have to answer what is architecture, and I told you this is a subject, a connection between two intellectuals. Why I am saying is, now this is a good example. I told you I will take you to Anuradhapura and show you what has happened in that time. Now you can see in this side there's a urinal, and other side that is Sandakatapahana. Now these are two elements I have taken up from the internet. Now when you say the urinal, it shows the discipline we had those times. So discipline is what a discipline they had. So I think you can understand what I am talking. So people have used that kind of places to
for a urinal, for the urinal. So now, other side is a Sandakata Pahana. That it says the mentality, wisdom of the people we had, Pragjava. So this Pragjava is a word only we use, Sri Lankans or Indians, not every part of the India. So when you say wisdom, Pragjava, we had that in our old times. Now it is not there. Now people don't have that. We are equal to the other part of the world. So Lord Buddha all the way came from India to Sri Lanka because we had that kind of a culture or whatever you call the wisdom. So that's why wisdom is a lower level of prajna. So he enlightened us to prajna. So that time there were 5,000. You know, you always sing about Anuradhapura. There were 5,000 monks. You know, those are rahatuns. So they were the people who teaching our people. Now who is teaching us? Who is teaching us? The question. There are no rahats in Sri Lanka now to teach our people. We had that kind of a culture. So architecture was done to those people. Now people are asking questions from us architects. What is architecture? Now SLIA, I'm going to thank you for SLIA. Now SLIA has organized this presentation, the exhibition, to bring these people to a certain level that they can understand architecture. Architecture is not a simple subject. It is the oldest subject profession, and you need a lot of knowledge to understand. So all the people should follow us, come to us and learn from us. So now if you take Sandakata Pahana, it's the only written document for me in history about Nirvana. All other documents are there. This is a graphical element that shows the path to Nirvana. And to have that, we were, our people were all knowledgeable that time, because our teachers were that time Rahatuns, 5,000 Rahatun teaching Anuradhapura time, Anuradhapura area or whatever, Rajarata. So today nobody is there to teach you, so we are trying to teach you architects. Now this is the building I have done in Moratua, is in Moratumulla, you know, the famous city for the furniture. Now that client is one of my friend's friend. Firstly, I have designed him a house. So that time I told him, okay, I will design a house because you are my friend, I'm an architect, I will do that, and I have done it. After 25 years, he came to me again. He said, Senaka, shall we do a showroom, furniture showroom? This is a 5-story building. I think he told me, that was before the pandemic or the crisis or whatever you call. I never think of pandemic or crisis. I'm a man, a free man. So I don't think of those things. So my client was thinking like that. He said, Senaka, I want to design a building and I don't want to spend money. I need to build this very soon like a box. That's all. I don't want to spend because I'm a businessman. I don't care about your architecture. Just as a help, now I like your house, what you have done for me. Please design this. I said, okay. Firstly, I said, okay. Then we met 2-3 days. Then I slowly asked, architect, as an architect, I asked, Machang, now you want a building like this? How is your life now? You have elderly children and you are almost 50 years. How you feeling about your life? How is your health? Then he didn't know what I was trying to ask. He told me, mage පිටිපස්සේ පොඩි කොන්දේ අමාරුවක් තියෙනවා. මං අහුවා එතකොට ඔය කොන්දේ අමාරුව ඔක හොඳ වෙන එකක්ද නැත්නම් ඔක තව ටිකක් දිගට යයිද? එයා කිව්වා දැන් මචං උඹටත් කොන්දේ අමාරු තියෙනවා. මටත් මේක ටිකක් වැඩි වෙලා යයිද දන්නේ නැහැ කියලා.
මං කිව්වා එහෙනම් ඔය බිල්ඩින් එක බොක්ස් එකක් හදන්න එපා. අඩු කොස්ට් එකට හදලා මාස 6කින් අවුරුද්දකින් ඕක කඩා වැටුනම උඹට කොණ්ඩා අමාරුවක් ඇදිලා හරි මොන බඩේ අමාරුවක් ඇදිලා ඉස්පිතාලෙට ගියාම ළමයින්ට බිල්ලින්ම බලා ගන්න වෙනවා. තාත්තවත් බලා ගන්න වෙනවා. So as a clever architect I told now ඒක හරියන්නේ නැහැ. After you will not live forever. You have a time to go back and relax. So we'll make a house for your children, make a building. Because your daughter, your son will not do business like you. Business is not an easy thing to do. Now I can't, as an architect, I never know how to do business. Every day I get caught to somebody. So I told him, okay, we'll do a nice building without spending so much money. Then after that you can give this building to your daughter's dowry. So she will use of it. Then he agreed slowly. Then I said, your budget is this much. So it's anyway for 5 stories building about 20,000 square feet. ඒක ටිකක් ලොකු ප්‍රයිස් එකක්. ඉතින් මම එයාට කිව්වා බජට් එක මම හදලා දුන්නා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා මචං මේක මේ ගානට කරන්න බෑ. දැන් ක්‍රයිසිස් එකකුත් ඇවිල්ලා පැන්ඩමිකුත් ඇවිල්ලා ඉතින් මේක කොහොමද කරන්නේ? මං කිව්වා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් කරමු. 75% විතර cost එකෙන් budgeted cost එකෙන් අඩු කරලා කරමු කියලා. ඉතින් he agreed on my payments. ඉතින් මම ඕක කරගෙන ගියා. කරගෙන යනකොට මට එයාට advice කරා සියලුම the materials that you can buy now, buy it and store it because he has storage space now. He's a furniture business person. ඉතින් යා ඔක්කොම බඩු ටික ගත්තා, steel අවශ්‍ය material ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ගත්තා, සිමෙන්තිත් ගන්න පුළුවන් තරමක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ওই pandemic period එකේ දිගටම මාත් එක්ක ඕක හැදුවා. හදලා මේ අවසාන වෙනකන් ඕක ඉවර කරා. ඉතින් මේකේ මම එයාට බිල්ඩින් එකේ මම කරේ එයාගේ ඔය දිග ටික සයිඩ් ටික දිගයි long side but අර එක පැත්තකින් පොඩ්ඩක් there's a turn. So it's a showroom no. So you have to have a long front facade so that he can show the furniture. He can exhibit. ඉතින් මම එයාගේ lift එකට lift එකක් ඕන මොකද furniture උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් උඩට පල්ලෙහාට ගෙනියනවා. So I thought the lift can be to this side and keeping the space to see the building. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට ඩිසයින් කරලා ඒක ටක් ගාලා ඇඳා. අර තව කතාවක් තියෙනවා දැන් ගොඩක් ඇනලිසිස් කරනකොට අර ඒක හැම එකේම අයිටම් එක ලිය ලිස්ට් අවුරුදු ගානක් ලියලා ඉවරලා අන්තිමට ඒ මනුස්සයා ඩිසයින් එකක් කරන්නේ. ආකිටෙක්ට්ස්ලා වැඩ කරන්නේ නැහැ එහෙම. අපි වැඩ කරන්නේ තම් රූල්ස් වලට. කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් කාමර දෙකයි ගඩොල් කීයද කියලා ඇහුවොත් මට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවනේ ටක් ගාලා ගඩොල් 20000යි 30000යි 40000යි. ඒතකොට ඒ කියන්නේ ඒ ටක් ගාලා ඩිසයින් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට අර වැඩි දැඟලුවේ නැහැ ඩිසයින් කරගෙන ගියා. වෙන මුකුත්ම මැටීරියල් යූස් කරේ නැහැ බ්‍රික් ඇන්ඩ් සිමෙන්ට් විතරයි. ඊට පස්සේ අර මම අර එහා පැත්තේ තියෙන්නේ වොටල් ඇන්ඩ් ඩෝබ්. ඒ කියන්නේ අර වරිච්චි ක්‍රමයට ඉස්සර ඉංගලන්තේ මේක ඉංගලන්තේ පින්තූරය ලංකාවෙත් එහෙම ක්‍රම තිබ්බා. ඔය ලෝහාම ආපාය හැම එකම හැදුවේ ওই විදිහට. දැන් පොළොන්නරුවේ රජුරුවන්ගේ පරාක්‍රමබාහු රජුරුවන්ගේ මාලිගාවත් ඒ විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒක අපි අර ට්‍රැඩිෂන් එකක් ෆලෝ කරන්න ඕන. You have to follow the history and rewrite the future. ඉතින් මම ඒක බලලා ඒ විදිහට ඒකෙන් concept එකක් ගත්තා. It's a basic concept. අර එහා පැත්තේ මගේ තියෙන්නේ elevation එක ආපු හැටි. මේ තියෙන්නේ building එකේ plans. මේ ground floor එක මෙතන මේ පැත්තේ තියෙනවා. එහා පැත්තේ basement එක තියෙන්නේ. parking දැම්මා basement එකට. UDA regulations වලට ඔක්කොම හරියට කරා. මොකද දැන් දුවට නම් දෙන්නේ UDA officersලා ඇවිල්ලා penalties ගහන්න ගත්තොත් එහෙම දුවට බිල්ලිම එපා වෙනවා. ඒක නිසා හරියටම regulation හරියටම follow කරලා fire escape road bits ඔක්කොම හරියට කරලා street line building lines ඔක්කොම තියලා හැදුවා. මොකද client කරදරයක් නැතුව ඒක වෙන්න. ඉතින් අර architect කෙනෙක් ගාවට එන්න කියන්නේ ඔන්න ඔය ටික හරියට කරගන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ building හදලා insurance එකක්වත් දාගන්න බෑ අවසානයේ. මේ තියෙන upper floors, first floor, second and third floor. Typical floors. මොකද storage space නිසා මේකේ ඇතුලේ ආකිටෙක්චර් කරේ නැහැ. නමුත් client හිතුණා දැන් මාත් එක්ක elevation එක අරේ මේ කරනකොට
ටිකක් මැටීරියල් වලට ටිකක් worried ලස්සන ඕන. මට හිමීට ඇවිල්ලා කියනවා මචං මේ කොන්ට්‍රැක්ටර්ට නම් පොඩ්ඩක්වත් chance එකක් දෙන්න එපා. ලස්සනට මේක තියෙන්න ඕන කියලා. මම ඉතින් පොඩ්ඩක් සැර කරනවා. කොන්ට්‍රැක්ටර්ගේ සමහරට අත් දෙක වේවුලනවා. ඉතින් මම කොහොම හරි ෂේප් කරගන්නවා. දාලා ගියොත් ඒත් මට බනිනවා. මේ තියෙන්නේ මේකේ එලිවේෂන් සයිඩ් එලිවේෂන් එකයි සෙක්ෂන් එකයි. අර මං කිව්ව වොටල් ඇන්ඩ් ඩෝබ් කියන ප්‍රින්සිපල් එක අනුව අර බිල්ඩින් එක එහා පැත්තෙන් බැලුවොත් කොලම් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක කැන්ටිලිවර් කරලා තියෙනවා 8 feet 8 feet 8 feet 16 feet. අර බිල්ඩින් එකේ එලිවේෂන් එක අර උඩ කෑල්ල ෆ්ලෝට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එන්ජිනියර්ට මම කිව්වම එන්ජිනියර් බයයි. 8 feet මේක ෆර්නිචර් ස්ටෝර් එකක් නේ උඩට යනවා. ඊට පස්සේ මම කරපු වැඩේ එන්ජිනියර් පොඩ්ඩක් හොඳට අත ගාලා මට මේකම කරපන් කියලා කිව්වා. නැත්තම් මගේ එලිවේෂන් එක එන්නේ නැහැ එන්ජිනියර් අන්තිමට ඒක කරා. මේ තින්නේ එකේ බිල්ඩින් එකේ එලිවේෂන් ඒක අර ඒ ට්‍රැඩිෂනල් තාලෙට කරේ අර එහා පැත්තේ තියෙන ලිෆ්ට් වෙල් එක. ඒක මම එළියට එලිමන්ට් එකක් ඇටියට යූස් කරා. ඒක ෆස්ට් ස්කෙච් එකේදී මම මේක හයිලයිට් කරලා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ this is about around 5 o'clock. මේක rear elevation. මේක අර showroom එක මං කිව්වේ පේන්න තියෙනවා කියලා. මේ අර ස්ටෝර්ස් වල යා දැන් ටිකක් පෙරසමට දාන්නේ ෆර්නිචර් කැතට දාන්නේ අර මට බැන පිළිවෙලට තියෙනවා. මේ තින්නේ උඩ ලෙවල් වලදී තියෙන එලිවේෂන්ස් උඩ views. එයාට පේන්නේ එයා කැතලික් එක්කෙනෙක් එයාට අර පල්ලිය පේනවා. ඒකේ ක්‍රොස් එක පේනවා. ඉතින් එයාට ඒක හරි සන්තෝසයි. This is the another view. These are views. ඊට පස්සේ මම පෙන්නනවා මොකද මම මේක මෙතන කරපු නිසා I want to show his house I have designed 25 years back. ඒකට මේ මම නෙමෙයි මේ නම දාලා තින්නේ කැලේට පෑයු සඳ කියලා ඒක congested නිකන් රකරම් මඩු ලී මඩුමයි තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම සද්ද ඇහෙනවා එහෙම. ඉතින් මේක දැන් මේක ඇයි මෙතන හැදුවේ කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සු එකට කියනවා හන්දකට පහන කියලා. සඳකට නෙමෙයි සඳ පෑයු මොනවද? කැලේට පෑයපු සඳ. ඒක තමයි දැන් ඒකේතර නම. මම දෙන්නේ නේ ඒ වටපිටාවේ දාලා තියෙන්නේ. මේ තින්නේ යාගේ ගෙදර මම ඒක අර congested area එක මම කොහොම හරි greenery වැඩි කළා. අර යා timber business මන් ගෙනෙන නිසා ටිකක් timber වැඩිපුර වැඩි කරලා ඒක ගේ හැදුවේ. මේ upper floor එක ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් මම explain කරන්න යන්නේ මට අඩු කාලයක් දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක බලන්න. ඔය gardens තමයි green වලින් පේන්නේ ඇතුලේ areas තියෙන්නේ. එයාගේ නෝනාට අවශ්‍ය ඔක්කොම දුන්නා. This is the upper floor. In the top floor there's a terrace and a garden and a small pool. These are the sections and elevations. This is the entrance. So it's one is at daytime and the other one is at night time with the lights on. This is the elevation of the house. These are verandas. This is again corridor and colonnade. I have used stone columns. The courtyards. The rooftop garden that is there for last 25 years without any leak. This is the parapet wall in front parapet wall. So the garden. So he has lot of work. So after coming home he can relax. He doesn't need to go to a club or whatever. I'll show you furthermore. This is the garden and that is another parking area. Like they have two cars, one car parking behind the other car. So sometimes in the morning they take the car and put in here. So I have made the ground because I don't want to put a concrete slab or whatever. So I use stone and grass together. So it is very strong. So I have made up techniques to make it a hard ground. So this is interior. This is his bar. So there are two doors. Once you open those doors, that will connect with the living room.
and client wants to stay alone without his wife coming and disturbing. So he sits on the middle of the chair and enjoy the cricket match. If we lose, he break the bottle and sleep on the chair. Otherwise, he slowly go into his room, master bedroom, and sleep. These are all rustic finish walls, stone, granite. This is the pantry. This is the rough stone surfaces, wall surfaces. This is the front wall. This front area, there was a separate block. ඒක වෙන කෙනෙකුට අයිති ඒක යා දෙන්නේ නැහැ මෙතන හදන්න යනවා බිල්ලිමා. ඒක දැස මම පොඩ්ඩක් කරන් ගිහිල්ලා ගහන්න ගියා මේ මිනිහයාට. මගේ ක්ලයන්ට් ඇහුවා අයියෝ එහෙම කරන්න කියලා. නැත්නම් මං කිව්වා එයා එතන කබල් ගයක් ඇදුවොත් එහෙම ඒ මිනිහයාගේ ගේ ඔයා හැමදාම බලා ඉන්න කියලා. පස්සේ මං එහෙම කරේ නැහැ. මම කොහොම හරි කරලා එයාව ඇග්‍රී කරගත්තා to sell that for my client. So I did that also. So you have to tackle those things very carefully. This is another house I have done in Moratuwa. Both houses are in Moratuwa. This is called Raft House. My client that's rich businessman furniture. එයා ටිකක් බයෙන් තමයි මාව එකකුතු කරගත්තේ. ඉතින් එයාගේ සාක්කුව දිගයි, සල්ලි ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මම කොහොම හරි වචනේ දාලා පෙන්නලා සල්ලි ටික කොහොම හරි ගත්තා. දැන් සල්ලි මල්ලක් තියාගෙන මට අන ගහනවා මේ දවස්වල තව වැඩක් මොන හරි කරමු කියලා මම කිව්වා බෑ මේ දවස්වල එක්සිබිෂන් තියෙනවා අපේ කට්ටිය එනවා අපි ඒගොල්ලන්ව එඩියුකේට් කරන්න ඕනේ what is architecture කියලා මම මේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා එන්නම් කිව්වා. මේ තින්නේ එකේ එක්සිස්ටිං එක එයා ඒක සල්ලි දීලා ගත්ත ගෙයක්. ඉතින් සල්ලි ගොඩක් දීලා අරගෙන පුටු දෙකක් තියාගන්න බෑ. නිදා ගන්න තැනක් නෑ. බාත්රූම් එකේ හැරෙන්න බෑ. වෙරන්ඩා වලට view පේන්නේ නෑ. උඩ third floor එක තනි කර වවුලෝ ඉන්නේ. ඉතින් ඒවා මට පෙන්නුවා මම එක ඩ්‍රොයින් එකක්වත් ඇන්දේ නෑ ඒකට. එක සිංගල් ඩ්‍රොයින් එකක් නෑ. මම ගිහිල්ලා වැරදි බල මං කිව්වා මේවා අඳින්න නම් මට බෑ. මං කරන්නම් කියලා. ඉතින් එහෙම ටික කරා. මම මේ ටික ඉක්මනට යවන්නම් නැත්නම් ඔයගලන්ට මේවා අලුත් මේ දැන් මේ ඊයේ පෙරේද ඇන්දේ මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අර ඉන්නවා එයාට බැන ඇන්දුවා. මේක එන්ට්‍රන්ස් ගේට් එක අර බැලුවම ගඟ පේන්නේ. මේ තමයි හවුස් එක එලිවේෂන්. මේ එන්ට්‍රන්ස් ගේට් එක පේනවා ඒ ගරාජ් එක පේන්නේ අර පැත්තේ. මේ තින්නේ එලිවේෂන්ස්. මේ එලිවේෂන් එයාට මම බෝට් එකක් අරන් දුන්නා. ගඟ නිසා තියාගෙන ඉන්න කියලා. ඒකත් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් රිපෙයාර්ස් කරා අපි. මේ තියෙන්නේ ගරාජ් එක. මේක ඩබල් ගරාජ්. මේ ගරාජ් එකේ මේක ඔය ඔක්කොම අපි හැදුවා ඒ පරණ ගියක් කොහොම ලොකු ගරාජ් එකක් තිබුණේ. මේ ආච් එකක් ඒක නම් ඔරිජිනල් ආච් එක. ඒකෙන් මම රිවර් පේන විදිහට කොහොම හරි හදලා දුන්නා. මේ වෙරන්ඩා එක ෆ්‍රන්ට්. මේ තියෙන්නේ පූල් එක අර සාලේ ඉඳන් බැලුවම ගඟත් එක්ක ඉන්ෆිනිටි පූල් එකක් විදිහට ඒක ඩිසයින් කරා. මේ වෙරන්ඩා එක. මේ වෙරන්ඩාස්. මේක මම අර ඩෙක් එකක් ගඟට පැන්නුවා. ඉතින් කොහොම ඩෙක් ගඟට පැන්නුවම අර UDA පොලිස් යනවා බෝට්ස් ඒගොල්ලන් අල්ල ගන්නවා. ගඟට කොහොමද පැන්නුවේ කියලා. මම ඔකට නට් ඇන්ඩ් බෝල් කරලා දුන්නා හදිසියේ UDA එකෙන් ආවොත් ඔක ගලවලා ගේ ඇතුලෙන් තියාගන්න කියලා. මේ තියෙන ඔය ගේට්ස් ඔක්කොම දැම්මා. මොකද එතන බෝට්ස් වලින් ඇතුළට සෙනගෙනවා. අර බෝට් එකක් යනවා. ඒ මනුස්සයා මාළු විකුණන. එයාගේ මාළු හෙන ගනවා. ගේට්ටුව ගේ දැක්කම මාළු කිලෝ එක 200ක 500ට විකුණනවා. මේ උඩින් බලන views. අර ස්ටෙයාකේස් එකක් දැම්මා. මොකද එයා මොරටු කොල්ලෝ ප්‍රීති ගීත ගයන්න ලංකාවම ඩාන්ස් කරන්න. ඒගොල්ලෝ දවස් පැය 24ම ඩාන්ස් කරනවා කනවා බොනවා. ඉතින් අර උඩ තට්ටුවේ මම බාර් එකක් හැදුවා third floor එක කන්වර්ට් කරා. ඉතින් යාගේ නෝනා කැමති නෑ රැයට බොනවට. ඉතින් එළියෙන් ස්ටෙයාකේස් එකක් දැම්මා. උඹලා ඕන තරම් බීලා ඇවිල්ලා පැනපම් පූල් එකට ගිහලා ඊට පස්සේ වෙරි හින්දේ කියලා. මේ තියන්නේ ලිවිං ස්පේස් එක මම ක්‍රියේට් කරා. මේ පුටු තියන්න පුළුවන් වෙන්න. නැත්නම් ඉස්සලා පුටු තියන්න බැරුව හිටියේ. මෙයාගේ ඩයිනින් ටේබල් ඒකත් අර ඉස්සලා පෑන්ට්‍රි එකයි ඩයිනින් එකයි දෙකම එකට කරලා හැදුවේ. අර උඩ සෙපරේෂන් බීම් එකක් පේනවනේ. එතනට මම දැන් ලයිට් ෆිටින්ග්ස් එකක් හයි කරන්න ඕනේ. ඒක කම්බිනේෂන් එකක් වගේ පේන්නේ. මේ අප ගිරවුන්ට කැමති. ඉතින් ගිරව් තියෙනවා. මම නම් ඒකට කැමති නෑ. ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නෑ ඒකට. එයාගේ පව එයාගේ වන්න ඕනේ.
මේ තියෙන යාගේ ජිම් එක, ඒ ජිම් එකට පේන view එක. මේ master bedroom එක. මේ එයාගේ bathroom එක. එයාට සල්ලි නැහැ කිව්වා හිටපු ගාන. මං කිව්වා ප්‍රශ්න නැහැ මට දෙන්න බ්‍රෂ් එකකුයි මේ හැන්දකුයි මම ඔයාගේ bathroom එක පේන්ට් කරලා දෙන්නම් කියලා පෑ දෙකක් විතර කොන්දේ අමාරු හැදෙනකන් ගාලා ඒක ලස්සන කරලා දුන්නා. මේක cupboard room එක. මේ යාගේ අර බාර් එක. ඒක ඉස්සර මුළු එකටම වහලයක් ගහලා තිබ්බේ ටකරන් වහලයක් අර ඇලුමිනියම්. මං ඒවා කඩලා ලස්සන බාර් එකක් හදලා දුන්නා. මේ තියෙන මේ ස්ටෑන් කේස් එකේ නගිනකොට feelings. all about outside views and feelings. මේ අර උඩින් එයාට පේන විදිය. හැම බෙඩ්රූම් එකකටම ওই විදිය views පේනවා. මේ යාගේ බාර් එක. ඒ බාර් එක. මේ ඊට පස්සේ එතනත් එහා පැත්තේ ලෑන්ඩ් එකක් තිබ්බා. හරි එක්ස්පෙන්සිව් මනුටුවේ ලෑන්ඩ්. මම එයාටත් කිව්වා විස බීජ දැම්මා. ඔයාගේ දැන් මේකේ ඇවිල්ලා කවුරු හරි ගයක් ඇදුවොත් එහෙම ඒ මිනිස්සයා ඔයාගේ ගාඩන් එක දිහා බලලා ඉඳී කියලා එන්කරේජ් කරා. එයා ඊගදවසේ ගිහිල්ලා ඒක අරගෙන. දැන් ඕක හදන්න තමයි මට එන්න කියන්නේ. මම යන්නේ නැතුව ඉන්නවා. මේ මම දැන් අද I am trying to teach you what is architecture. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගත්තා කියලා. මේක මේ architecture කියන්නේ මං කිව්වේ මම මේ දැන් මේක ලස්සන ස්පේස් එකක් නේ. ඔය ලයිට්ස් තියෙනවා මේවා තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි මම කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් නැත්තම් මේ ස්පේස් එකෙන් වැඩක් නැහැ. මොකටද මේ ස්පේස් එක? ඉතින් ඔයගොල්ලන්වත් බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ මමත් බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි අතර ඉන්ටර්කනෙක්ෂන් එකක් හැදිලා මම කියන මේ භාෂාව තේරුම් අරගෙන ගෙදර යන්න. ඉතින් ඔය අනුරාධපුරයේ යුගයේ ඕකමයි වුනේ. මේ ආකිටෙක්ට්ස්ලා දැන් ලොකු වීදමක් කරගෙන මේ ක්‍රයිසිස් එක වෙලාවේ මේ කරන්නේ සල්ලි වීදම් කරගෙන මේ අපි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතොර ඔයගොල්ලන් මේ වාඩිලා ඉන්නකොටත් අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ වචන වලින් මොනහාරි ආකිටෙක්චර් කියන එක ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අන්න ඒ ගෑන දැන් මට හිතුණා මේ ලොකු අර මෝරපු ලී කෙලින් කරනවට වඩා හොඳයි පොඩි ළමයින්ට මේවා මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන්න ඕන කියලා මගේ ජීවිතේ මම හිතුවා ඉක්මනට රිටයර් වෙන්න ඕන කියලා මේ ආකිටෙක්චර් වලින් අවුරුදු 55යි. නමුත් ඒක එක්ස්ටෙන්ඩ් වුණා. මොකද දැන් අවුරුදු 4ක් අපි එක තැන ඉන්නවා. අර මම හිතාගත්ත විදිහට යන්න බැරුව ගියා ප්ලෑන් එක. ඉතින් මගේ විදිහක් තියෙනවා පාසල් ළමුන්ට මම වොලන්ටියර්ලි ගිහිල්ලා කියලා දෙනවා. ආකිටෙක්චර් කියලා මේ ගෙවල් හදන්න කියලා දෙන්නේ. ආකිටෙක්චර් වලට ආදරේ ඇති වෙන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ ස්පේස් එක වටිනාකම ගන්නෙ කොහොමද කියන එක තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මම දැන් ඉස්කෝල 5කට 6කට ගිහිල්ලා කරලා තියෙනවා. මම ජපනීස් අය ලයන්ස් ක්ලබ් මේක ඇත්තටම ලයන්ස් ක්ලබ් මහාරව ලයන්ස් ක්ලබ් එකත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්නේ. එහෙම මම දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මගේ හිතාගෙන ඉන්නවා. මොකද පුංචි ළමයින්ව තමයි දැන් හදලා ඉස්සරහට දාන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි අර තරුණයෝ දැන් ඔක්කොම හදලා නැහනේ. ඒගොල්ලන්ගේ සාධාරණ ඒගොල්ලෝ අර පාරවල් වල දැන් අවුවේ වේලි අර ගුටි කකා ඉන්නවා. ඒ අපි තමයි ඒකට වග කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම පුංචි කාලේ ඉඳන් ඒක කරන්න හිතනවා. මේ තියෙන්නේ මම ගෙනාවු concept එකක් මේ forest cube. මොකද නැත්තම් අර එක කොස් ගහක්වත් නැති තට්ටයකට එක කෙස් ගහක් හිටවලා අපි කෙස් හිටවුවා කියලා කියන්න බෑනේ. ඝනට වැවෙන්න ඕන. forest cube කියන concept එක මම ඇති කරා. ඒක ලයිනිසම් එකට මම introduce කරා. මේගොල්ලෝ කැමති. දැන් ඒක අපි island wide එක කරන්න යනවා. මේ තියන්නේ අර උඩ තියන්නේ අර forest cube එක. අර පොඩි classroom එකක් දාලා අර children's park ඒගොල්ලන්ට අර open arena එහෙම ඒගොල්ලන් දැන් සතුටු කරනවා මම. ඒගොල්ලෝ හරියට සතුටු වෙනවා. පොඩි ළමයින්ට අද කාලේ අපි කොළඹ ඉස්කෝල නෙමෙයි වටේ ගම් පළාත් වල ළමයින්ට කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ ආදරෙන්. ගෙදර අම්මත් බණිනේ බැනලා කණෙන් ඇදගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ටීචර්ත් ගහනවා. එහෙම වුණාම පව්. ඉතින් මම ඒගොල්ලෝ ගැන හිතලා මගේ කාලෙන් මම වැය කරනවා. මේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ මගේ කතාවකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ලස්සනට ඇඳලා මල් වගේ. මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ට මාර forest cube එකේ අදහස දෙනකොට අපි දෙගොල්ලම එකට මීට් වෙලා ඒක ආව ගන්නට. මේගොල්ලන් ඒවා කරනවා. ඒ ප්‍රින්සිපල් මම මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද? ටයිම් එක ඉවරයි. මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද? මේකේ මම උගන්වන්න යන්නේ art love happiness and cleanliness. ඕක තමයි මම උගන්වන්නේ. mindfulness. ඒ කියන්නේ සතියෙන් කොහොමද ජීවිතේ ඉදිරියට යන්නේ කියන එක. එතකොට ඒක තමයි මාතෘකාව. ආකිටෙක්චර් කියන්නේ mother of all arts නම් ආකිටෙක්චර් කියන්නේ love. ඉතින් අපි ඒක හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් අපේ රටේ ගෘහ
ඒ කියන්නේ බිල්ඩින් ඕන අය ඔක්කොටම අපි ආදරේ. Thank you. මට ඉතින් සුළුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේ මම ඉන්ඩිවිජුවල් විදිහට කරනවා. Thank you very much for listening.